are fast-paced, and news breaks with the same speed. Sometimes you find the news, and sometimes the news finds you. All stations can keep up. At Adaba FM, we'll not only give you news at the speed of nanosecond, but we also break it down with up-to-date analysis, informed opinions, and distinct professionalism. That's why you love us. Adaba 88.9 FM, your go-to station. The time is 3 o'clock. Good afternoon. I'm Olajumoke on Motor Show with Adaba News at 3 in the news. Federal government assures of improved economy in 2025. Court remands Yaya Bello in Kuje prison. Shore condemns Peter Obi for pleading with Afe Babalola on behalf of Farotimi. This is the news. Nigerians have been given an assurance of a better economy next year from the Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Mr. Wale Edu. The minister expressed optimism that the country was gradually moving away from factors that has impacted negatively on its economy and the citizenry. Edu gave the assurance at a meeting with the House of Representatives Joint Committee on National Planning and Economic Development and Finance on the proposed 47.9 trillion naira 2025 budget. The minister gave an overview of next year's appropriation bill. It said that going by the projection on increased revenue next year, and as other measures been taken by the government, there are indications that the country was moving away from factors that had in the past impacted negatively on the Nigerian economy and affected its people. Edu said the signs show positive indications of a positive performance in the country's economy come 2025. Former President Olusegun Obasanjo has described Nigeria's growing debt profile as a significant burden for both present and future generations. He was speaking during a Zoom interactive program tagged Boiling Point Arena on Sunday. Obasanjo expressed concern over the nation's rising debt profile. Recall that Nigeria's debt had surged from 12.6 trillion naira in 3 months, reaching 134.3 trillion naira by the end of the second quarter of 2024. This marks a 10.35% increase from the 121.7 trillion naira recorded in the first quarter of the year. Reflecting on his tenure, Obasanjo said he was able to secure debt forgiveness for the nation before he left office, added that Nigeria's present debt profile is a problem for both this and next generation. Chief Justice of Nigeria, CJN, Justice Kudirat Kekereekun, has prescribed a solution to conflicting rulings by judges of Court of Coordinates jurisdiction. She was speaking specifically about the Court of Appeal, where panels have delivered conflicting judgment on the same issue. She said one of the reasons that we have conflicting decisions is because many panels do not hold conferences to discuss all reserved judgment. Kekereekun strongly recommended that conferences be held, adding that several heads are better than one. She said holding conferences, exchanging opinions and ideas on matters that come before judges is extremely essential. Justice Kekereekun and Attorney General of the Federation, Lateef Fagbemi, SAN, expressed displeasure over frivolous and unsubstantiated allegations against judges. A Federal Capital Territory High Court sitting at Maitama has remanded the immediate past governor of Kogi State, Alhaji Yaya Bello, in Kuje prison. Justice Marian Aneni issued the remand order after she adjourned the defendant trial till February 25, 2025. The development came on a day the court dismissed an application the former governor filed to be released on bail pending the determination of the case against him. Bello, who piloted the affairs of Kogi State from 2016 to 2004, is facing trial over his alleged complicity in 110 billion naira fraud. He is answering to a sustained count charge the Economic and Financial Crimes Commission EFCC preferred against him and two officials of the Kogi State government, Oricha and Abdul Salami Hudu, who were cited as second and third defendant in the matter. The erstwhile governor has been in detention since November 25. The court, in a ruling
on Monday described as premature and incompetent an application he filed to be released on bail. The court noted the bailiff filed the bail application on November 22, about 3 days before he surrendered himself to the anti-graft agency. Justice Anene, who stressed that a bail application is filed to challenge detention of a defendant, wondered why the former governor filed his motion at a time he was not in custody. You listen to the news at 3 on 88.9 FM Akure, transmitting from Ilaramoki. After the break, Shore condemns Peter Obi for pleading with Afe Babalola on behalf of Farutimi. Please stay with us. We'll be right back. Owo, Ondo State invites the general public to our 14th convocation ceremony on Saturday, 14th of December 2024 at the university's Professor Abubakar Adamu Rashid Auditorium by 11 a.m. 3 eminent Nigerians will be conferred with honorary doctorate degrees of the university. They are His Excellency Mohammed Umar Bago, the Executive Governor of Niger State, Oba Dr. Adedokun Omoniyi Abolarin Aroyin Keye the First, Orangun of Okeila Orangun, Osun State, and Dr. Fidelis Ahagboso Ayebe, Managing Director, Fitsin Healthcare PLC, Lagos. Meanwhile, on Friday, 13th of December 2024 at 11 a.m., Oba Dr. Adedokun Omoniyi Abolarin will deliver the 14th convocation lecture titled Modeling Quality Education for the Vulnerable, Signpost to the Future. Announcer, Vice Chancellor, Achievers University, Owo, Ondo State. Congratulations. On Adaba 88.9 FM. Glad to have you back. For news update and live streaming, visit our website at www.adaba889.fm or download Adaba FM app on Google Play Store. You can be part of us on our social media platforms, www.facebook.com/Adaba FM9 on Facebook, at Adaba 89 FM on Instagram and on X, and Adaba FM TV on YouTube. You can provide us information via email newsroom@adaba889.fm. Now to rest of the bulletin. The presidential candidate of the African Action Congress AAC in the 2023 general election, Omoyele Sowore, has criticized former Labour Party presidential candidate Peter Obi for visiting renowned legal icon Chief Afe Babalola to discuss ongoing legal cases involving activist lawyer Dele Farotimi. Obi, accompanied by the Labour Party candidate in 2024 governorship poll in Ondo State, Shola Bishini, had on Monday visited Babalola in his office in Ado-Ekiti, Ekiti State capital. He was there to appeal to the senior advocate of Nigeria on the matter of Farotimi. At a meeting which lasted for about 2 hours, the Labour Party presidential candidate sought forgiveness for Farotimi with an appeal on the elder's statement to drop the ongoing court cases. Farotimi is facing criminal defamation and cybercrime charges in an Ekiti State Magistrate Court and the Federal High Court at Ado-Ekiti. The defamation charges stems from the allegations in Farotimi's book entitled Nigeria and its Criminal Justice System that accused Babalola of influencing Supreme Court judges. While the Magistrates Court had earlier remanded Farotimi and adjourned the case until Tuesday,
The Federal High Court sitting in Ado-Ekiti granted him bail on Monday and a sum of 50 million naira. But reacting to development, Shura, in a post on his X handle on Tuesday, condemned Obi for visiting Babalola to seek forgiveness for Farutimi. Meanwhile, the magistrate court sitting in Ado-Ekiti has denied human rights activist Dele Farutimi bail. Farutimi was arraigned in court for alleged defamation of the founder of Afe Babalola University Ado-Ekiti Abuad, Are Afe Babalola. In his ruling at a resumed sitting on Tuesday, the presiding magistrate Abayomi Adeosun adjourned the application of bail to December 20. This was after the counsel to the police, Samson Oshobo, proved that the bail application submitted by the defendant was incompetent and irregular. Obafemi Awolowo University Ile-Ife is to honor two of its former students and others on Friday, December 13, at the 48th convocation of the university with honorary doctorate degrees. They include the First Lady, Senator Oluremi Tinubu, the Chairman of Green Energy International Limited and Chancellor, Joseph Ayo Babalola University, Ikeji Arakeji, Professor Anthony Adebulugbe, who is a specialist in energy planning and management. This was announced by the Vice Chancellor of the University, Professor Simeon Bamire, graduated from the university with a BSc in Electrical Engineering in 1976 with a first class before proceeding to Massachusetts Institute of Technology, MIT, where he obtained a DSc in Nuclear Materials Engineering and a minor program in Energy Planning and Management in June 1981. Others to be honored are the Group Chairman of the Mutual Benefit PLC, Dr. Akin Gumbuyi, the Group Chairman of MTN Communications, Carl Toriola, and oil and gas industry leader, Daire Afoya Akobo. 7,368 students will graduate. The Vice Chancellor, Achievers University, or Professor Molola Iroyin, has called for the inclusion of private universities in the student loan scheme. Professor Iroyin said excluding private university students is not fair as they also pay tuition. She spoke at a press conference heralding activities lined up for the 14th convocation and 17th anniversary ceremonies of Achievers University. The Vice Chancellor said 654 students will be graduated from the institution, while 46 others will bag postgraduate degrees. She announced that the institution has commenced 100% free. Professor Iroyin said Niger State Governor Umaru Bago, the Orogun of Ila, Oba Didokun Abolari, and the Managing Director of Fitzin Healthcare, Dr. Fidelis Ayabe, will be awarded honorary degrees. To end at the news at 3, Eric above the top stories. Bẹ́ẹ̀ ni òkúrọ̀ olórin yìí ó ti dánwò ó ti dáadáa. The federal government has given Nigerians hope of a better economy next year. A federal capital territory high court sitting at Maitama has remanded the immediate past governor of Kogi State, Alhaji Yabelo, in Kuje prison. I told that the presidential candidate of the African Action Congress, AAC, in the 2023 general election, Omoyele Sowore, has criticized former Labour Party presidential candidate Peter Obi for visiting renowned legal icon Chief Afe Babalola to plead with him on behalf of activist lawyer Dele. The 3 has registered by Sunday Ajiboye. I am Olajumoke of Motor Show saying good afternoon and thanks for listening. Ìròyìn tó dojú lọ́wọ́ àwọn ètò tó mọ́ríyá ìfi tó ní létí tó jinlẹ̀.
88.9 FM Àwọ̀lú sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. Ẹ káàsán mo kí yín àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétí gbọ̀nyìn láti iléeṣẹ́ rédíò Àdàbà FM 88.9 Àkúrẹ́. Ìlú Lárámọ̀kìnà tí ń gbóhùn sátẹ́gùn. Fọlájìn Oyètáyọ̀ lóníròyìn yín ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà ju Yàyà Bello sí ọgbà ìtoríṣe ọmọnìyàn tó wà ní Kùjẹ́ bẹ̀bẹ̀ fún Fárótìmí lọ́dọ̀ Ààfẹ́ Babalọ́lá. Àdàbà 88.9 FM là ń gbọ́. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Mínísítà fún ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná àti ọrọ̀ ajé Wálé Ẹdùn ló ti ṣàlàyé pé ojú ọjọ́ ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí ni yóò ṣẹnure lọ́dún 2025. Mínísítà ọ̀hún ní orílẹ̀-èdè yìí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ́ kúrò lọ́wọ́ àwọn òkúta ìdìgbòlù eléyìí tó ń kojú rẹ̀ tó sì ní ojú ọjọ́ ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí ni yóò ṣòṣèré lọ́dún tó ń bọ̀. Ọ̀rọ̀ ló sọ di mímọ̀ lásìkò ìgbà tó ń ṣe ìpàdé papọ̀ pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ ilé aṣojúṣòfin tó ń rí sọ̀rọ̀ ètò ajé lórí àbádòfin ètò ìṣúná tọdún 2025 eléyìí tó ń lọ bíi tírílíọ̀nù mẹ́tàdínláàdọ́ta àti mẹ́sàn-án náírà. Ó fi kún pé pẹ̀lú àgbéléwọ̀n eléyìí tó wà nílẹ̀ báyìí ó fi hàn pé ọ̀rọ̀ ètò ajé ilẹ̀ yìí tọdún 2025 ni yóò dúró re. Ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí nígbà kan rí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ló ti ṣàpèjúwe gbèsè tí ilẹ̀ yìí jẹ gẹ́gẹ́ bí àjàgà fún ìran yìí àti ọjọ́ iwájú ilẹ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ ló sọ di mímọ̀ nínú ìpàdé kan lórí ẹ̀rọ ayélujára lọ́jọ́ ìsinmi ọ̀sẹ̀ yìí tó sì kọminú lórí gbèsè tí orílẹ̀-èdè yìí ti jẹ. Owó tí ilẹ̀ yìí ti yá ló ti ń lọ bíi tírílíọ̀nù 12.6 náírà ní nǹkan bíi oṣù mẹ́ta sẹ́yìn tó sì tún ti fòfẹ̀rẹ̀ báyìí sí 1,140.3 tírílíọ̀nù náírà ní ìparí oṣù abala kejì ọdún 2024. Ó fi kún pé ìṣèjọba tó ní kò jẹ gbèsè púpọ̀ kó tó di wípé ó kúrò lórí àlééfà tó sì ní ipò tí gbèsè orílẹ̀-èdè yìí wà ló ṣeéṣe kó dá àjàgà fún àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà àti ọjọ́ iwájú Nàìjíríà lápapọ̀. Ẹ̀wẹ̀ adájọ́ àgbà ilẹ̀ yìí onídàájọ́ Kudirat Kékeré Ẹkùn ló ti ṣàpèjúwe àwọn ọ̀nà àbáyọ sí àwọn ìpèníjà eléyìí tó ń kojú àwọn ẹ̀ka ètò ìdájọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ ló sojú abẹnìkó pàápàá jùlọ látàrí bí àwọn adájọ́ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ti ṣe máa ń dá ẹjọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórí irúfẹ́ ẹ̀sùn kan náà tí wọ́n bá gbé síwájú wọn. Ó ní èrèdí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún kò sẹ̀yìn bí àwọn adájọ́ kì í ti ṣe ṣàpérò ṣáájú kí wọ́n tó gùn lé irúfẹ́ ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ tó sì ní ṣíṣe àpérò ló ṣe kókó ṣáájú irúfẹ́ ìgbésẹ̀ ọ̀hún lórí ìyówù ẹjọ́ tí wọ́n bá gbé wá ọ̀hún. Adájọ́ àgbà Kékeré Ẹkùn àti mínísítà fún ọ̀rọ̀ ètò ìdájọ́ ilẹ̀ yìí Lateef Fagbemi ló ti wá fi àìdùnnú rẹ̀ hàn sírúfẹ́ àwọn adájọ́ eléyìí tó bá ń wúrúfẹ́ ìwà bẹ́ẹ̀. Ilé ẹjọ́ gíga tó fìkàlẹ̀ sí olú-ìlú ilẹ̀ yìí ní agbègbè Maitama ló ti pàṣẹ pé kí wọ́n fi gómìnà àná nípínlẹ̀ Kogi Yàyà Bello sí ọgbà ìtorí ọmọnìyàn ṣe Kùjẹ́ tó wà nílùú Àbújá. Adájọ́ Mariam Anne ló pàṣẹ ọ̀rọ̀ náà lẹ́yìn ìgbà tó ti sún ìgbẹ́jọ́ náà sí ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù kejì ọdún 2025. Ìgbésẹ̀ ń kò sẹ́yìn bí wọ́n ti ṣe kọ̀ jálẹ̀ láti má gba onídùúró gómìnà náà látàrí àwọn ẹ̀sùn eléyìí tí wọ́n fi kàn án. Bello ẹni tí ó tukọ̀ ìpínlẹ̀ Kogi láti ọdún 2016 sí ọdún 2024 ló ti ń kojú ẹ̀sùn ìkówójẹ tí yẹrin lọ bíi 150 bílíọ̀nù náírà. Adájọ́ Anne ló ti wá kọminú pé lórí bí wọ́n ti ṣe ń gba onídùúró fún afẹ̀sùnkàn náà lásìkò ìgbà tí kò tíì sí ní àhámọ́ bó ti wulẹ̀ kó mọ́. Ǹjẹ́ bí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétí ìgbọ̀nyìn láti iléeṣẹ́ rédíò Àdàbà FM 88.9 Àkúrẹ́. Ìlú Lárámọ̀kìnà tí ń gbóhùn sátẹ́gùn. Bí a bá padà dé ẹ ó gbọ́ bí Sowore ti ṣe bẹnu àtẹ́lu Peter Obi látàrí bó ti ṣe ń bẹ̀bẹ̀ fún Fárótìmí lọ́dọ̀ Ààfẹ́ Babalọ́lá. À ń padà bọ̀ ẹ mẹ́yìn kúrò ńbẹ̀ ẹ kú kalẹ̀. Àdàbà rédíò la ó máa gbọ́, ìmọ̀ la ó máa gbọ́, ìròyìn àsìkò kápolówó ọjà, àwọn ètò àtàtà olóyin tó ládùn, kárọ̀ nílẹ̀ tí àṣà àdáyébá. Àdàbà rédíò la ó máa gbọ́. Àdàbà 88.9 FM Àwọ̀lú sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà láti máa gbọ́ wa ketekete káàkiri àgbáńlá ayé. Ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa
www.adaba889.fm tàbí kẹ́ dánlóòdù application Adaba FM lórí Google Play Store. Bákan náà ni ẹ lè fìròyìn ṣọwọ́ sí wa lójú àwọn òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo wọ̀nyí: www.facebook.com/adabafm88.9 lórí Facebook, @adaba889fm lórí Instagram àti X wa, Adaba FM TV lórí YouTube wa. Bákan náà ni ẹ lè fìròyìn ṣọwọ́ sí wa ní newsroom @adaba889.fm. Ìròyìn ọ̀hún tẹ̀ síwájú. Olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú African Action Congress nírètò ìdìbò gbogbogbò lọ́dún 2023 Ọmọyẹlé Sowore ló ti bẹnu àtẹ́lu Peter Obi látàrí bó ti ṣe ń bẹ̀bẹ̀ fún Fárótìmí lórí ẹ̀sùn ìbanilórúkọ Obi pẹ̀lú Ṣọlá Ẹbíṣe ni wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí ààrẹ Afẹ́ Babalọ́lá lánàá ọjọ́ Ajé ní ọ́fíìsì rẹ̀ tó wà ní Adó Èkìtì tí wọ́n sì ṣe ìpàdé alátìlẹ̀kùnmọ́ríṣe eléyìí tún lọ bíi wákàtí kan. Fárótìmí ló ti ń kojú ẹ̀sùn ìwà ìbanilórúkọjẹ́ nílé ẹjọ́ májísírèètì tó wà ní Adó Èkìtì nípínlẹ̀ Èkìtì. Nígbà tó ń fèsì sí ọ̀rọ̀ náà lórí ẹ̀rọ àṣekáyé ti X rẹ̀, Sowore bẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ náà tó sì ní Obi ló kù díẹ̀ káàtó látàrí bó ṣe ń bẹ̀bẹ̀ fún Fárótìmí lọ́dọ̀ Afẹ́ Babalọ́lá. Ẹ̀wẹ̀ ilé ẹjọ́ májísírèètì tó fìkàlẹ̀ sí Adó Èkìtì ló ti kọ̀ láti gba onídùúró fún agbẹjọ́rò tó tún jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn sílẹ̀. Nínú ìdájọ́ rẹ̀ lónìí ọjọ́ Ìṣẹ́gun, adájọ́ Àbáyọ̀mí Adéọ̀sùn ló ti wá sún gbígbẹ́ ẹjọ́ náà sí 20 oṣù kejìlá ọdún 2024 lọ́la lọ́jọ́ Friday ọjọ́ 13 oṣù kejìlá ọdún yìí níbi ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́jáde àwọn akẹ́kọ̀ọ́ iléèwé náà ti ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejìdínláàdọ́ta rú ẹ̀. Lára àwọn tí wọ́n ò fi àmì ẹ̀yẹ dá lọ́lá láti rí aya ààrẹ ilẹ̀ yìí Sẹ́nítọ̀ Olúrẹ̀mí Tinubu àti ọ̀jọ̀gbọ́n Anthony Adégbùlúgbè tó jẹ́ ọ̀gá àgbà iléèwé fásitì Joseph Ayọ̀ Babalọ́lá tó wà ní Ìkejì Arákejì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọ̀rọ̀ ń ló di mímọ̀ láti ẹnu ọ̀gá àgbà iléèwé fásitì OAU nílé Ifẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Simeon Bámirẹ́. Lára àwọn tí wọ́n tún fi àmì ẹ̀yẹ dá lọ́lá láti rí alága àjọ Mutual Benefit Dókítà Akin Ògúnbóyí tó fi mọ́ alága iléeṣẹ́ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ti MTN Káàrí Toríọlá àti Dáírè Àfọ̀nyá Àkóbò. 7,382 akẹ́kọ̀ọ́ ni yóò kẹ́kọ̀ọ́ jáde níbi ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́jáde iléèwé ọ̀hún tí ṣe ti ẹlẹ́ẹ̀kejìdínláàdọ́ta rú ẹ̀ tí yóò wáyé lọ́dún tá a wà yìí. Bákan náà ni ọ̀gá àgbà iléèwé fásitì Achifas tó wà nílùú Ọ̀wọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Ọmọlọ́lá Ìrìnoyè ló ti ké sí àwọn tọ́rọ̀ kàn láti lè jẹ́ kí iléèwé fásitì aládàáni náà máa jàǹfààní ètò ìyánilówó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́. Ó ní ọ̀jọ̀gbọ́n Ìrìnoyè ṣàlàyé pé yíyọ àwọn fásitì iléèwé aládàáni kúrò ló jẹ́ eléyìí tí kò bójúmu tó sì ń pè fún tó sì ní àwọn náà ló ń san owó iléèwé. Ọ̀rọ̀ ló sọ di mímọ̀ lásìkò ìpàdé oníròyìn eléyìí tó wà lára àlàkalẹ̀ láti ṣe ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́jáde ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlá ti iléèwé fásitì ti Achifas àti ọdún 17 tí wọ́n dá iléèwé náà sílẹ̀. Ó fi kún pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ń lọ bí ọ̀tàlélẹ́gbẹ̀ta ó dín 5 àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni yóò kẹ́kọ̀ọ́ jáde níbi ìkẹ́kọ̀ọ́jáde ayẹyẹ ọ̀hún eléyìí tí yóò wáyé. Ó ní iléèwé fásitì ọ̀hún ló ti bẹ̀rẹ̀ ètò ìdá 100% ọ̀fẹ́ owó iléèwé lórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ nínú ètò bíi 12 tó sì ní àwọn mìíràn ló tún jàǹfààní ìdá 95% sí ìdá 100% níléèwé náà. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ìrìnoyè ṣàlàyé pé gómìnà ìpínlẹ̀ Niger Umaru Bago Ọ̀ràngún ti ìlà Ọ̀ràngún ọba Adédọ̀kun Abọ́lárìn àti olùdarí iléeṣẹ́ Fidsin Healthcare Dókítà Fidelis Ahebe ni yóò fi àmì ẹ̀yẹ dá àwọn ènìyàn lọ́lá lọ́jọ́ náà. Ǹjẹ́ ká tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn wa tọ̀sán ní wá sí òpin, ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àfitóyin létí pé mínísítà fún ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná tó tún jẹ́ mínísítà ọrọ̀ ajé Wálé Ẹ̀dùn ló ti ṣàlàyé pé pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni yóò ṣẹnure lọ́dún 2025. Ilé ẹjọ́ ló ti pàṣẹ pé kí wọ́n ju gómìnà àná nípínlẹ̀ Kogi Yàyà Bello sí ọgbà ìtorí ọmọnìyàn ṣe Kùjé tó wà nílùú Àbújá títí ọjọ́ tí wọ́n fi gbọ́ ẹ̀sùn lórí ẹjọ́ náà. Bákan náà la fi tó yín létí pé olùdíje nínú ẹgbẹ́ òṣèlú African Action Congress nínú ètò gbogbogbò lọ́dún 2023 Ọmọyẹlé Sowore ló ti bẹnu àtẹ́lu Peter Obi látàrí bó ti ṣe ń bẹ̀bẹ̀ fún Fárótìmí lọ́dọ̀ Afẹ́ Babalọ́lá.
tó àkójọpọ̀ ìròyìn wa tọ̀sán òní kò ní jù báyìí lọ. Sunday Àjíbóyè ló lóòtú ròyìn, Fọlájìn Oyètáyọ̀ ló mú wá sí ti gbọ́yìn. Iṣẹ́ wa ò ní dìṣẹ́ o, àkùṣẹ́ látàárọ̀. ìròyìn tó dojú lọ́wọ́.